Okay, so last week we have discussed beam analysis, moment distribution method. Beam analysis. So I have explained about stiffness factor, distribution factor, fixed end moment, as well as how to distribute moment. And we have done example where we analyze a continuous beam subjected to various loading, and then we distribute. Okay, we distribute using moment distribution method. Okay, the moment that we distribute in the table is actually the joint moment, and the first member and moment in the table we get from fixed end moment. So fixed end moment is actually the first member and moment in the table, and remember we distribute joint moment, not member and moment. So that is why we need to change sign before we distribute moment. So how to distribute moment? We distribute by find the total moment, we times by distribution factor, and after that we carry the value. We carry the value, and the factor for n fixed or internal support is 0.5, and the carryover factor for n pin or roller is equal to 0. So the carryover factor for pin or roller n, okay, equivalent to 0, is actually given in your summative 1.2. Okay, summative 1.2. So in the notes, okay, in the notes as you can see right now, so we have example how to analyze an internal moment or member and moment. So this one is actually a case where, okay, this is internal moment is member and moment, the output for MDM, and A A fixed, B roller, C roller. So this is one of the example which is similar with the one that is given to you. Okay, when C is roller. So when C is roller, okay, when C is roller, so the factor is equal to 0. The carryover factor is equal to 0. Okay, the carryover factor is equal to 0. So that the end moment for that particular end will equal to 0. So that is why we don't carry the value. So some of you okay, has submitted 1.2, and saya tak tengok habis segi 1.2, saya just tengok 1.1 only. So tapi ada yang actually submit 1.2 under 1.1, and ada yang submit 1.1 bukan the question given. Okay, so ada yang tak submit langsung, so yang belum, please do that. So it is very very important for me to know your understanding. So from what you submit, I I I know your level of understanding. Ada yang dah faham, ada yang boleh buat sampai level draw shape of diagram and bending moment diagram correctly. Ada yang bila sampai part MDM tu dah tak boleh buat. Okay, ada yang from table tu pun ada yang tak boleh distribute. So video-video yang ada dalam my YouTube channel tu please tengok. Okay, not only video yang kita dah buat kelas tu, tapi video-video yang saya buat extra ataupun video-video previous semester pun ada. Or you can also refer to any videos related to this topic, sebab as I mentioned, topik ni topik yang very famous in the world. Okay, dia systematic, easy to access, boleh formulate in the Excel. That is why this is very very popular. So this is one of the example yang mana A is fixed. So kat sini fixed ni. This is fixed kat sini. So sini roller, sini roller. Okay, so kena tengok juga all these notes. So not necessary everything given. Okay, everything given ni yang dalam nota ni saya kena deliver in class. So you boleh tengok nota ni untuk tengok mana-mana part yang saya tak cover. Of course, I cannot cover all in class.
So yang mana ada dalam notes ni please review, and if you have any question you boleh tanya. Okay, so yang ni yang kita pakai 3EI. 3EI kita akan pakai for ni lah, for identification of K. K kita pakai 3EI. Sama je, except this K will be different. K is equal to 3EI over L. Kalau untuk N fix yang kita dah pakai yang ni lah, K is equal to 4EI over L. So from this we get, distribution factor. Okay, distribution factor for NC ni, distribution factor dia equal to 1. Because distribution factor memang semua join equal to 1. That's why kalau kita calculate DF to BABC, kita combine dia jadi 1. Because distribution factor is equal to 1 except fixed N. Because fixed N ni dia divide by infinity. Bila divide by infinity ni dia jadi 0. That's why sini DF dia 0. Okay, DF dia 0. So yang ni total 1. Ini DF ni, yang ni total BA, BC equal to 1 as well. Okay, so FEM when you want to analyze n moment using moment distribution method, you can actually assume all is fixed. Means that masa nak calculate yang ni, you boleh je assume macam ni. This is 6,000 moment macam ni. Or you can also refer to the formula given in the textbook like this. Yang mana moment only appear kat sini. Okay, dua-dua ni boleh pakai dalam table, tapi kena choose. You have to tengok condition lah. If you use yang ni, yang atas ni, okay, both has moment. Both has moment means kita dapat kat sini bukan negative 12,000 ni, bukan. Okay, if we refer to the formula yang bawah ni is WS squared over 8. Yang ni memang formula given in the textbook. For one end fix, one end roller or pin, you memang akan dapat kat sini 12,000. But if you use regular punya both end fix, assume fix, we can still apply. We can still use kat sini WL squared over 12. WL squared over 12. Boleh pakai yang ni. So if you use WL squared over 12, what do you get? WL squared over 12, length dia 4 meter. So dapat 6,000 times L 4 squared divide by 12. So you akan dapat sini 8,000. So yang ni you akan dapat 8,000. Okay, and actually dapat mana 12,000 ni? 12,000 dapat daripada 8,000 plus half of this 8,000 ni. That's why we get 12,000. Okay, so that half ni is actually the carryover factor. Okay, that half is actually carryover factor. Anyway, this is the based on the question given. So distribution factor fixed end moment. Fixed end moment dekat sini dia pakai negative 12,000 sebab dia pakai formula yang ni. Formula WL square over 8. Okay. WL square over 8 dia dapat negative 12,000. So dekat dekat C is equivalent to 0. So that is why yang ni memang very short. Kalau you have two members, frame beam with two members, memang dia punya moment distribution is very short like this. So lastly kat sini factor kat sini 0.5. Okay, factor dekat sini is 0. That's why sini 0. Okay, so end of analysis when there is no moment to distribute. So dekat sini there is no moment to distribute, so end of analysis. Okay, this is one example given in the textbook. Okay, so under bending moment diagram, okay, if we take this and we want to draw the bending moment diagram and shear force diagram, how we get this? So actually by looking at this diagram, at this answer, so we know that this one. Okay, doesn't matter. So yang ni. Okay, so yang ni kan, ini beam.
Ni beam. Tengok moment. Ramai yang bila draw diagram dia tak clear lagi. Okay. Beam AB tengok pada moment value. Kalau moment ni positif, kita draw positif. Moment positif, we draw positif. So when we get like this, moment direction dekat diagram tu we get like this, it shows that kita punya BMD yang kita akan dapat yang ni. BMD kita ni akan dapat ikut point yang dia tunjuk tu. Arrow tunjuk ke atas, point dia di atas. Arrow tunjuk ke bawah, point dia dekat bawah. Okay, so what we get here is the bending moment diagram which is like this. Sama tak macam bawah ni? Okay, bending moment diagram. And another one. So another one is this. Another one is, okay, this is BC. So BC arrow dia tu ke bawah. Okay, and yang ni satu lagi kosong. So we get the bending moment diagram, the first position should be located here. Okay, and it is UDL, and last point must be 0, and the shape is like this. The shape is like this. So that is why we get this. Nampak tak sama dengan yang bawah ni? Cuma bila ada maximum moment, we cannot calculate unless we identify the shear force diagram. So how to get the shear force diagram? By analyzing beam. So we draw the beam. We draw the beam like this. Okay, we draw beam. Okay, it is 5647. UDL is 6,000. This is 4 meter. Okay, and then we apply shear. So kat sini BY2. This is CY. Okay, dalam diagram you jangan letak negatif. Dalam diagram negatif or positif dia dah cater by arrow dalam diagram. So ramai yang dia letak arrow and dia letak negatif. So arrow tu dengan negatif tu akan menjadikan, contohkan you letak sini negatif. You letak sini negatif. Sini you letak arrow negatif. Ini menjadikan dia jadi positif. Sebab arrow tu ada sign. Okay, jadi dalam diagram, no need to put negative. So because the arrow represents sign. Okay, jadi tak payah letak negatif, just like this. Lepas tu, calculate BY and CY as usual. Macam you calculate simply supported beam. Reaction for simply supported beam. Okay, so yang ni, this is very simple. Ada yang majority boleh buat tapi still ada yang tak boleh buat bila saya check your formatting 1.1. So it is very straightforward. It is negative 5647 plus 6,000 times 4 times 2 minus 4 CY. Okay, minus 4 CY. So we get CY is equal to negative 5647 plus inilah 6,000 times 4 times 2 divide by 4. So this one is equal to, cuba calculate, what do you get? Negative 5647 plus 6,000 times 4 times 2 divide by 4. What do you get? What do you get? 1058.25. 1058.25. So value ni, okay, is the CY value kan? CY value. So ni CY. So ini CY. And then the other one, BY2 is 6,000 times 4 minus 10588 tadi kan? 0.25. So we get this as 13411. So saya draw bawah ni. Okay, this is 13411.75 and 10588 dah tadi. 0.25. This is 4 meter. This is 6,000. Okay, moment tadi negative 5647. 5647. So from this
From this, we can draw the shear force diagram. So shear force diagram for this one, shear force diagram. Okay, shear force diagram. Okay, it is like this. So when there is an intersection, okay, intersection means there is maximum moment. Kalau you get trapezium means no maximum moment. Macam yang ni memang clearly, so ada intersection. So how to identify the distance? Distance ini, okay, it is shear divided by W. Okay, means that 13411.75 divided by 6,000. Okay, we get 2.235. Okay, length dia ni, length yang ni 2.235. 2.235. Okay, and the other half is 1.765. Okay, ni semua calculation basic yang nama dia static equilibrium. Yang mana when you have the end moment, you should be able to continue. You boleh take out the moment, put into the free body diagram, lepas tu cari nilai shear in the diagram, and then from shear value draw shear force diagram. So dapat macam ni, and dah dapat shear force diagram, ada intersection, kena identify the distance from hujung sampai ke intersection point, how to calculate that. So semua kena tahulah. Because benda ni dah belajar masa solid mechanic, bukan hari ni. Okay, masa solid mechanic. So cara dia it is force divided by W. Okay, it is 13411.75 divided by 6,000. You get 2.235. Kalau you nak identify yang ni pun sama juga. It is 10558.25 divided by 6,000. Tapi total will be equal to 4. So dah calculate the other half tu, kita boleh tolak je lah. 4 minus 2.235, we get 1.765. So yang dekat sini, the area of this triangular, okay, the area of this triangular, bila you total, you akan dapat moment. Okay, that is how we identify the maximum moment. The maximum moment. So how to identify that? The moment is negative. The moment is negative 5647. The moment 56. It is negative 5647 plus dengan area tu. Plus dengan area, the area of triangular. Okay, it is 0.5 times 13411.75. Okay, 0.75 kali dengan 2.235. Okay, we get 93. Nampak tak kat atas tu sama? 93. Yang ni sini. 934. Kita dapat saya calculate dapat 9341. Atas tu 9343. Lebih kurang lah. Sebab dia based on decimal places yang kita ambil kan. Okay, so the value, the maximum moment in the bending moment diagram, we get from the area of shear force diagram. The area of shear force diagram. So point ni dekat sini. So yang ni, di satu line lah. Satu line. Okay, satu line. So yang ni, we get like this. So what is the maximum value? It is equal to 93441. Sana 43, lebih kurang. Okay, because of decimal places. Okay, so this is how we calculate bending moment diagram. And ramai yang actually tak do it correctly. So ada beberapa orang yang betul. Okay, and the rest tu ramai yang tak berapa tepat lah. Dan ramai yang juga yang tak buat this step. So this step, okay, please make sure everyone knows how to calculate this. Okay, it is just like you analyze simply supported B, lepas tu draw diagram. You remember diagram ni we must start from 0 and at 0. So when we combine, we dapat like this lah, like this. Ni bila kita combine dua tu lah, combine dua tu. Okay.
So try this out. This is option. If you, of course, if you want to enhance your understanding, you want me to check for you, you boleh buat yang ni. You letak je dalam folder dalam OneNote tu, nanti tell me and saya akan check for you. Okay? And ada jawapan jugalah. Kita tengok another example. Okay, macam yang ni sebab yang ni sama je, dua-dua pun fix. So fix tak ada apalah. Fix tak ada apa sebab because all factor is zero factor. So semua factor dia zero, that's why kat sini ada value. Yang ni occur bila n dia fix tau. Bila n dia pin roller, tak ada value kat situ. Okay, tak ada value kat situ. Yang ni sebab dia fix. Ni sebab dia fix. Kita tengok another example. Okay, yang ni apa? Yang ni exercise, analyze, sketch bending moment diagram for beam below the values. Okay, as indicated. Okay, yang ni I dia is not constant. I is not constant. Okay, yang ni N dia apa? Cantilever. Cantilever. Tak clear diagram ni. Okay. Okay, nampak macam N dia N. Nampak tak? Dia punya N apa? Tak clear dia punya support kat sini. Tapi kalau tengok dekat sini kan, tengok dekat sini N dia N pin or N roller. Kau tengok daripada solution. Okay, kau tengok daripada solution lah. That's why dia dapat zero macam ni. Okay, so yang ni kita identify whether it is fixed or pin. One ni. Okay, sini pin. Dia mesti sini kan, dia pin or roller ni. Okay, sini fix. Sebab yang ni zero to fix. Ini untuk fix. Fix. And then yang ni kan, yang ni fix end moment, fix end moment, fix end moment. Okay, sebab loading dia dah ada dua kat sini. Okay, so yang ni tak berapa clear. Kejap saya tengok Okay, 46 ni kali dengan 1 negatif 46. Negatif 46, negatif 46 should be carry over ni. Should be carry over. Yang ni patut carry over sini. Kita skip lah example ni. Macam ada problem je. Okay, kejap Okay, exercise. Analyze continuous beam by moment distribution method. Okay, yang ni support settlement. Yang ni support settlement. Okay, yang ni kita akan buat esok kelas 2 jam. Esok kelas 2 jam kita akan tengok yang ni. Okay, tak apa. So, saya nak tunjuk, nak explain lagi about, okay, about this. Okay. I'm not sure whether yang ni you dah tengok belum. I have actually did this, okay, example actually representing okay, formative 1.2 tu yang mana AB lepas tu C ni kat sini C kat sini. Okay, D. So D ni pin. Okay, D ni pin. And yang ni of course saya dah buat dalam Excel, tapi ada masa tak? 12.30 kan? Kita buat sekali lagi. Okay, yang ni kita buat sekali lagi solution ni. For those yang belum tengok lagi video ni, actually I have done one video for explaining about this. Okay, kita tengok diagram ni lagi sekali. Okay. Ada soalan tak? Yang before kita continue yang ni. Saya nak you betul-betul faham example ni. Saya nak repeat balik untuk you lebih faham what is actually all this. Okay, all this. If you don't understand dekat mana-mana part, you tolong inform. Ada tak part-part yang dalam ni yang you tak clear? So that saya boleh explain more. Ada tak?
Okay, class. Are you there? Yes, madam. Yes, madam. Yes, madam. Okay, kita tengok one more example. Example ni juga yang saya nak buat. Okay, yang ni. I believe ramai yang tak tengok pun my video ni. Okay, C tu dekat situ. Okay, C dekat sini. Bukan dekat sini ya, ni saya padam. C yang dekat sini saya padam. So, C dekat sini saya padam. C dekat situ Okay, we have A, B, C and D. A, B, C and D. A, B, C and D. So kita nak tengok fixed end moment. Fixed end moment. So fixed end moment dekat CD tu. CD ni fixed end moment. Fixed end moment ni kalau dalam MDM you ada two option. You ada two option. You boleh consider both end fixed solve dalam table. Or you boleh tengok betul-betul apply dia punya formula letak dalam table yang macam di example tadi. Boleh pakai dua-dua condition. Okay, number one, you boleh assume dua-dua dia fix. Lepas tu apply sini 5, sini 35. Okay, so when we apply fixed end moment, it is WL squared over 12. WL squared over 12. WL squared over 12 is apa? 35. L is 5 squared over 12. So we get here equivalent to 72.917. But kalau you nak consider dia punya end pin as fixed end moment, you dapat yang ni. Ataupun pin dekat sini macam ni. 35, 5. Dekat sini you akan dapat divide by 2 kan. Divide by 2. So you tambah balik dengan 72.917. Okay, you akan dapat sini 109.375. Yang ni different. Different. So formula untuk calculate yang atas. Formula untuk calculate yang atas is WL squared over 12 for both. Yang bawah is WL squared over 8. Over 8 dan dua-dua condition boleh pakai as long as you understand macam mana nak consider this dalam table. Okay, W is 35, L squared, 5 squared over 8 tadi tu. Over 8. So we get 109.375. Okay. So dalam table. Okay, dalam table. Sekejap saya nak copy one table. Okay, this table. Okay, yang ni. So kita tengok one by one. Kalau kita pakai yang atas. Kalau kita pakai yang atas tu. Pada kolom fixed end moment. Fixed end moment we will put value. Okay. Okay, we will put value 72.917 for both C and D. For both C and D. 72.917. Sini ya. This is 72. Allah. 72.917 sini. Negatif positif. Negative 72.917. Okay. I want to show to you the difference between dua-dua tu. 72
72.917, yang ni positif 72.917. Distribution factor yang atas ni 1. Okay, distribution factor. Distribution factor. Okay, if we use this, remember that condition dia yang hujung ni, dia macam ni. Okay, dia macam ni. And the moment tu, the moment is 72.917 ni, dia kat sini. Dia punya moment dekat sini. So yang kita nak distribute apa? Yang ni. Yang kita nak distribute. Yang kita distribute is this one. Okay, this is negative or positive? This one is negative or positive? 72.917? Negative. So this negative, that's why yang ni kita kena kali tau. Negative, positive 72 ni, positive 72.917, bila change to join moment, dia jadi negative. Negative sebab kita tengok pada join D ni. Join D. That is why you kena distribute and jawapan kena letak dekat sini negative 72.917. Okay, so this is distribution, first distribution. And this value kena carry over. So this negative 72.917, you need to carry over to opposite, means to C. Okay, to C. Tetapi value yang dapat dekat sini, factor dia 0, jadi what you get here is 0. Even though dia sama juga macam konsep yang last week bila dua-dua and fix kan. Dua-dua fix, A and D is fixed. Kita akan kali 0.5, you dapat value dekat sini. You akan dapat value dekat sini. Tapi bila factor dia 0, kat sini COF is equal to 0. That is why value apa pun yang ada dekat sini, you cannot carry the value. So, you cannot carry the value and total ni dah dapat, total dua-dua ni dah dapat equivalent to 0. So, inilah dia jawapan akhir dia. 0. Okay, jawapan akhir dia 0. So, if you want to take this, okay, this option, maksudnya you boleh assume both and fix. Lepas tu bila assume both and fix, dekat C ada moment, dekat D ada moment, and then letaklah moment tu dekat distribution punya box kat bawah ni. Okay, it is negative sebab dia opposite condition, and then kena continue carry over. So, carry over yang mana yang ke C. Okay, masih lagi ke C tu 0.5 dia punya factor. So, jawapan dia dekat sini is equal to 72.917 divided by 2. Kita dapat kat sini 37. Sini dapat 37.99596. Okay, this is option number 1. Option number 2. Kalau you nak buat option number 2. Okay, option number 2. So, option number 2 dia macam ni. Okay, saya buat kat bawah ni je. So, option number 2 kan, dia macam ni tau. Dia masih lagi distribution factor ni. Distribution factor ni 1. Distribution factor. But, if you choose option number 2, you use WL squared over 8. You will get 109 tadi tu. WL squared or L squared over 8 tadi tu. You get 109. 109. You get 109. Dengar tak? Line macam tak ada line lah. You dengar tak? Dengar, madam. Dengar, madam.
Okey. Okey, yang atas ni yang nampak sekarang kan, yang atas tu, yang ini when you consider fixed end moment dia yang ni tau. Yang ni memang you kena clear. Yang ni je part yang akan buat you rasa macam confused. Okey, yang ni untuk yang pin end dengan roller end. Kalau fix tak apa, semua 0.5. Okey, yang ni is when you assume both end fix, even though yang hujung tu pin or roller, tapi you apply FEM assume as fix. So you put moment for both C and D. So one negative, one positive. So yang hujung DC tu, as stated, DC tu you have to distribute because factor dia 1. Before this factor 0, that's why value dia 0 kan. Okay, now factor dia 1, you kena kali dengan 1. Bila kali dengan 1, kali dengan 1 dapat negatif kan. So bila totalkan positive 72 and negative 72 dah dapat 0. So 0 tu is the total lah, total moment at D, sebab D tu pin, sebab D tu roller, equivalent to 0. And you have another option. Another option bila you analyze beam yang end dia pin or roller. Okay, number 2 punya option. Number 2 punya option, you consider the real condition. Sini pin or roller. So bila you consider the real formula. Okay, you akan dapat sini tadi 109. Sini 109.375. So 109.375 ni is only the moment at C, not at D. Dekat D, 0. So dekat D, moment dia 0. So sini you put moment, the fixed end moment, there's no value, sini 0. And you have 109, negative 109, 109.375 macam ni. Okay? Dia macam ni. So automatically dekat kolom D tu, dekat kolom DC, there is no moment to distribute. Because kat sini 0. Kat sini 0. So this is the difference. So ramai yang dia confuse dekat part ni. Dia buat macam atas, dia letak macam kat bawah. Dia buat macam bawah, dia letak macam kat atas. So yang tu tak boleh. So kalau you assume both end fix, make sure you letak pada dua-dua tempat tu moment. Kalau you pakai yang bawah, moment pada CD only has value. There is no moment for DC because you dah guna formula considering end pin dengan end roller. So yang ni difference. So in total, kalau you tengok kan, kalau you tengok balik dua-dua ni, so yang ni negatif. Nak tunjuk you the similarity. Okay, you dapat tak balik yang atas ni, bila totalkan, dapat tak balik yang bawah tu? Dapat tak? Negative 72, because yang ni factor 0.5, that's why you get 37 ni, 37 ni kan. You get from negative 37, you get from negative 72.917 times with factor 0.5. Then you get negative 37.996. Okay, so total dua ni. Total ni dengan yang ni. Totalkan yang ni dengan totalkan yang ni. Dapat tak yang bawah? Dapat tak? You akan dapat sama kan? Dapat sama tak yang bawah? Sama tak? Negative 72.917 plus negative 37.96. Do you get 109.375? Tak dapat je. Tak dapat? Madam, bukan 72.917 bagi 2, 36. Kejap. 72.917. 72.917 bahagi 2 berapa? 36. Oh, silap tulis. 36 point. Sini 36.4 459. 459. Dapat tak? Dapat, Madam.
Dapat. Okay. I just want to show to you. You boleh pakai dua-dua formula ni. You boleh pakai dua formula. So ada certain notes yang you tengok dia pakai yang bawah. Ada certain notes you tengok yang dia pakai yang atas. Dan dua-dua is acceptable. Okay, dua-dua is acceptable. So kalau you tak nak confuse, you terus pakai yang bawah. Okay, tapi dua-dua sama je actually. So the factor. Okay, so yang ni yang actually saya dah bincang under this example and saya dah run satu video explain about this. Okay? Madam. Ya? Sebenarnya, kalau yang tadi kan UDL kan. Kalau Okay. untuk point load pun sama juga boleh guna cara tu. Boleh guna cara sama. Okey, macam yang ni kan. Yang ni saya guna cara yang pertama tu lah. Cara yang pertama. Kalau saya guna cara yang kedua, means that dekat atas tu 109 lah. Terus letak 109 dekat sini ya. Yang ni kan. Don't know what happened to this. Saya nak kena reset balik ni. Yang ni tak boleh nak zoom kan. Boleh dah. Nampak tak sini kan? Sini you should get like this. Bila you apply yang option number 1 tadi. Option number 1 we get negative 72 sini. Negative 72 ni. 72.917 ni kan. Lepas tu carry over dapat negative 36.548. But negative 83.955 you carry dapat 0. Because factor is 0. Okay, so ingat yang tu je. When you have n pin, when you have n roller, kalau dia punya n tu is D, okay, so C to D tu value dia akan jadi 0. You cannot carry the value because the factor is 0. That dia macam ni je lah. And lastly, you akan dapat 0. Yang ni silap type. Okay, and lastly you dapat 0. Tapi yang sebelah kanan tu, yang ni sebab dia distribution factor dia 0, we know that this is fixed. Sebab tu semua ada value. Nampak tak? Dia carry when we carry the value tu the factor is 0.5. That's why ada value. Like this. Okay, the value because this is pin. This is fixed. But when the n is pin or the n is roller, so the factor is 0. So all here is 0. Even though dia ada value, but you time with 0, the factor is 0. Time with 0, the factor is 0. 0 sampailah habis. Okay, sampai habis, the factor is 0. And then you get 0 lah. Ni tak adalah, you get 0. Okay. Do you have any more question? Yang ni kena clear. Lepas tu, bending moment diagram lah. Bending moment diagram dah boleh estimate. Dah boleh estimate bending moment diagram tu shape dia macam mana depending on the moment direction in the diagram. So even though dalam design kita akan lukis negatif ke atas, positif kat bawah. Tapi untuk you draw bending moment diagram in analysis dengan mudah, dengan tepat, you ikut saya punya tips ni. Nampak tak saya buat the moment arrow tu? The moment arrow tu saya refer kepada sign pada setiap n. Dekat A, positif. That's why I draw like this. This is positive moment based on kita punya sign convention. Okay, sign convention yang kita dah set. Okay, BA, positive is like this. And then BC, negative is like this. And then CB, positive is like this. And then for CD negative is like this. And last one is 0. Macam ni lah, 0. So arrow tu dah actually tunjuk dekat mana kita punya point. So ikut saja point tu. Nampak tak yang ni? Ada ramai lagi yang masih tak boleh follow. Ataupun memang dia tak tengok pun. Okay, so point dia tunjuk ke atas. So this is the point. Point tunjuk ke bawah. This is the point. Just join the line, the dot. Start with 0, end at 0. So you just need to sambung setiap titik ni. Sambung, you dapat bending moment diagram. Okay, sama juga. Yang nombor 2 tu, dia tunjuk kat bawah ni. And then tunjuk ke bawah lagi. Okay, first value, last value. So, sambungkan. Okay, UDL ada curve. Okay, this is BMD.
Okay, BMD. Lepas tu yang nombor 3 tu CD. CD tunjuk ke mana? Tunjuk ke bawah. So point dia dekat sini. Last point is 0 because moment dia 0 and pin moment dia 0. Pin roller moment 0. First point 0. Sambungkan. Of course yang ni ada maximum moment from we get from point load. So kita sambung yang ni. So dapat this is the bending moment diagram. As easy as this bending moment diagram. You boleh sketch dah the bending moment diagram. Bending moment diagram dah boleh sketch bila you dah ada moment. Okay, when you do step yang tadi tu yang kita draw free body diagram, kita identify shear value. Yang tu is just for determining the maximum moment in bending moment diagram. Okay. Tapi kalau tak ada masa nak tunjuk yang tu dalam test, dalam exam macam limited time tak sempat. Daripada value ni you dah boleh draw bending moment diagram directly. Tapi tak dapatlah the point dekat tengah-tengah tu. So point sini dengan point sini tak calculate lah. Tapi you still dapat point-point yang first dengan last point. For example, this is 94.667 tu. 661. Okay, yang bawah ni berapa nilai dia? 189.345. Yang satu lagi yang ni, yang nilai dia sama lah nilai ni kan. 212. This is 212.546 for both lah, for both. Okay, and the last one is 0. Okay. So kalau dia sama macam ni kan, you nampak dia sama macam ni. Yang ni pun positif, yang ni pun positif. Positif bukan makna dia punya point tu macam ni tau. This is wrong. Positif means positif. Nampak tak? Point dia mesti dekat bawah, bukan dekat atas. Ramai yang silap buat macam atas. Bila you dapat yang atas tu, whenever you punya moment tu macam ni. You punya moment macam ni and dia tak ada UDL, tak ada point load. Then masa tu barulah your shear force diagram akan dapat macam ni. Nampak tak difference? Yang ini, yang first one ni kalau moment dia positif. Yang second one ni kalau moment dia positif, negatif. Okey, ramai yang buat yang kedua tapi moment dia yang pertama. Okay, yang tu kena careful. Ramai yang silap yang tu. So make sure I want everyone untuk buat formative assessment tu untuk saya tengok, saya betulkan kat mana your understanding supaya bila you hantar submit summative 1.1 tu you boleh dapat full 5 marks. Okay, you kena betul-betul faham dulu baru boleh submit summative. Selagi you tak boleh betul-betul faham, you masih ada masa untuk betulkan. Okay, macam sekarang ni saya dah explain, so make sure you understand. Kalau tak faham lagi boleh tanya. Dan yang mana yang dah buat summative, yang dah submit tu you boleh tukar jawapan tu. Okay, betulkan. Please submit the right answer so that you boleh get full 5 marks. So this is very very important. Okay. If you have any more question, you boleh text me dekat saya punya Teams chat. InsyaAllah saya akan jawab. Okay, so thank you very much for this session. Tomorrow kita jumpa. Tomorrow. Okay, do you have any more question before we end this session?